Good morning, students. In today's class, we are going to learn about functional group isomerism. In yesterday's class, we have completed position isomerism, and previous class we have completed chain isomerism also. So, functional group isomerism is the one which arises because of the difference in functional groups. Okay, like two functional groups will have same kind of molecular formula, but different structures and different chemical properties also will exist. Okay, so let us learn about functional group isomerism. So functional group isomers means the compounds which are having same molecular formula but different functional groups in their molecules. Okay, now they have same molecular formula will be there, but functional groups are different. Okay, molecular formula if it is same, and functional groups if they are different, they will have different physical and chemical properties also. Okay, now their physical properties are different and chemical properties are also different. They are not same. Okay, they are totally different. Only the same thing is what? Their molecular formula is same, but remaining all things are different in them. Now let us learn some examples for what we call functional group isomers. Suppose if you take the first category of functional group isomers, in that they are alcohols and ethers. Okay, now alcohols and ethers will show functional group isomerism. Okay, alcohol functional group you all know, it is alcohol functional group is ROH, and for ethers functional group is ROR dash. Okay, now ROR dash. For alcohols the functional group is what? OH, and for ethers functional group is ROR dash. But both of them are having same general formula, CnH2n plus 2O. Both of the alcohols have same general formula. Alcohols and ethers, both of them have same general formula. Okay, now they have same general formula. The general formula is what? CnH2n plus 2O. What is the general formula for both alcohols and ethers? CnH2n plus 2O. Here you have to observe one point, that is in case of ethers, ROR dash means minimum in each alkyl group if one carbon is present. Okay, so minimum 2 carbon atoms are required for both alcohols as well as ethers. Minimum 2 carbon atoms. For ethers compulsory 2 carbon atoms are required. Alcohol can exist with 1 carbon atom also. Methyl alcohol can exist. Okay, methyl alcohol CH3OH, methanol. Okay, so with the 3 carbon atoms, let us see the example. That means in place of this N, I am keeping 3. Then C3H2 into 3 plus 2O. Then what will be the formula? C3H8O. C3H8O. You call it as propyl alcohol. Okay, so for this C3H8O, C3H8O, let us write one alcohol structure. Okay, now 3 carbons and 1 OH group should be there. 3 carbons and 1 OH group should be there. The remaining all are hydrogens. So here 3 carbons, 3 hydrogens for first carbon, and for second carbon 2 hydrogens, and for third carbon also 2 hydrogens. Now check with the number of hydrogens. 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8. Here also 8. So 3 carbons, 8 hydrogens, 1 oxygen. This is called as what? As OH is there as functional group, you will call this as propanol. Okay. Now with the same molecular formula we can write one ether also. Okay. Ether C3H8O. ఇదే సేమ్ ఫార్ములాతో మనం ఒక ఈథర్ కూడా రాయొచ్చు. CH3O C2H5. ఓకేనా? CH3O C2H5. ఓకే, సో ఇది మిథైల్ ఇథైల్ ఆర్ ఇథైల్ మిథైల్ ఈథర్. ఓకేనా? కామన్ నేమ్ వచ్చేసి ఇథైల్ మిథైల్ ఈథర్. ఐయుపాక్ నేమింగ్ వచ్చేసి
less carbon atoms ఉన్న alkyl group వచ్చేసి alkoxy, and more carbon atoms ఉండే alkyl group వచ్చేసి alkane. సో ఈథర్స్కి మనం ఇంతకుముందు ఐయుపాక్ నామన్క్లేచర్లో కూడా చదివాం. ఆల్కోక్సీ ఆల్కేన్ ఈజ్ అ ఐయుపాక్ నామన్క్లేచర్. ఓకే, సో ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్లో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్లో 1 కార్బన్ ఉంది. సో 2 కార్బన్స్ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈథైల్, 1 కార్బన్ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ మిథైల్. మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటే ఈథైల్, మిథైల్, ఈథర్ అని రాయొచ్చు. అది కామన్ నేమ్ అవుతుంది. ఓకేనా, కామన్ నేమ్ ఈజ్ వాట్? ఈథైల్, మిథైల్, ఈథర్. కానీ ఐయుపాక్ నేమింగ్లో ఆల్కోక్సీ ఆల్కేన్ అని రాయాలి. ఆల్కోక్సీ ఈజ్ the alkyl group with less carbon atoms is alkoxy, and the alkyl group with more number of carbon atoms is alkane. So ikkada methoxy, the name of this compound is what? Methoxyethane. Methoxyethane. So propanol and methoxyethane are what? Functional group isomers. Okay na, I think you can able to understand. Both of them are having C3H8O. Molecular formula is same, but their structures are different, their functional groups are different, and hence their properties are also different. Okay, so this is first example for alcohols and ethers. So second example చూద్దాం. C4H10O. That means with this we can write one alcohol, direct straight chain I am drawing. Okay now, 4 carbons and 1 OH group. So this you call it as butanol or butyl alcohol. Butanol. IUPAC naming is butanol. Okay. Now with this one ether also we can write. Okay. So here I am taking C2H5O and other alkyl group also C2H5, because 4 carbon atoms are there. Okay now, so 4 carbon atoms I can distribute on both sides of the functional group. Here the functional group is ether, ROR dash. Okay, so this can be written as dimethyl ether, that is common name. Dimethyl ether, this is common name. In IUPAC naming it is diethyl ether, not dimethyl. Diethyl ether, because both the sides carbons are having 2 carbon atoms. I mean alkyl groups are having 2 carbon atoms. So diethyl ether. Okay. So this IUPAC naming can be written as what? Ethoxyethane. This is IUPAC naming. Ethoxyethane is the IUPAC naming. Similarly here also. This is also IUPAC naming. Okay now, methoxyethane, that is also IUPAC naming. Ethoxyethane, the next homologue of ethers. Okay, so alcohols and ethers are the first category of functional group isomers. So now look at the second category, that is aldehydes and ketones. Okay now, aldehydes and ketones comes under same type of isomers, but with different functional group. సో మీకు అందరికి బాగా తెలిసిందే కదా, ఆల్డిహైడ్స్కి వచ్చేసి RCHO. ఫర్ ఆల్డిహైడ్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్? RCHO. ఓకేనా, RCHO ఈస్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫర్ ఆల్డిహైడ్స్. అండ్ ఫర్ కీటోన్స్ ROR dash. ఫర్ కీటోన్స్ RCOR dash is the functional group for ketones. Okay, so both of them will have same general formula, but functional groups are different. So now let us go with the example of C3. Here the general formula for aldehydes and ketones is CnH2nO. General formula for aldehydes and ketones. Okay now, general formula you have to remember. General formula for aldehydes and ketones is what? General formula for aldehydes and ketones is CnH2nO. Okay now, CnH2nO is the general formula for aldehydes and ketones. Even you can take this
general formula for unsaturated alcohols also and ethers. Unsaturated alcohols and ethers, aldehydes and ketones, all four of them are considered to be functional group isomers. So general formula వచ్చేసి CnH2nO. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కీటోన్స్కి మినిమం 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ విత్ 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో 3 పెట్టుకొని C3H6O. దీనికి మనం ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి డ్రా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? C3H6O. ఫస్ట్ ఒక ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద ఆల్డిహైడ్ ప్రొపెనాల్. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ 1 హైడ్రోజన్ ఈజ్ దేర్ అండ్ 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ దేర్. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ CH3 CH2 CHO ప్రొపెనాల్. ఆల్డిహైడ్ కదా, ప్రొపెనాల్. ఓకే, సో ది సేమ్ కాంపౌండ్ C3H6O can also be written as what I said, 1 aldehyde and 1 ketone also you can write. So you can, this is aldehyde, propanal. Remember the names, propanaldehyde or propanal. IUPAC naming lo aithe propanal anali, normal common naming lo aithe propanaldehyde anali. Okay, so ఇప్పుడు ఇదే C3H6O అనే ఫార్ములాతో మనం ఒక కీటోన్ కూడా రాయాలి. సో కీటోన్ అంటే మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కీటోన్ C3H6O. కీటోన్ కూడా రాయొచ్చు. ఆల్డిహైడ్స్కి కూడా ఇదే సేమ్ జనరల్ ఫార్ములా. సో ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకో 2 కూడా రాసాం, అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ అని కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ అంటే ఏంటి? డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ ఉండే ఆల్కహాల్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్, ఒక ఇదే ఎగ్జాంపుల్తో అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ రాద్దాం. ఓకే, అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ యాక్చువల్గా అన్సాచురేటెడ్ కానిదైతే డైరెక్ట్గా అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ పెట్టి కార్బన్స్ ఎన్ని రిక్వైర్డో అన్ని పెట్టేసి మిగిలినవన్నీ హైడ్రోజన్స్ పెట్టేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అన్సాచురేటెడ్ అన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఒక డబుల్ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 కార్బన్ ఐటమ్స్ షుడ్ బి దేర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ప్రోప్ 2 in 1 ol. What is the name of this compound? Prop 2 in 1 ol is the name of this compound. So unsaturated alcohols also will have 3 carbons, 6 hydrogens and 1 oxygen. See here, the 6 hydrogens సరిపోయో లేదో చెక్ చేసుకుందాం. ఇటు పక్క ఆల్రెడీ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ 2 టెట్రావాలెన్సీ బాండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ హ్యాస్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ హైడ్రోజన్. అలాగే ఈ కార్బన్కి 1, 2, 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ 1 హైడ్రోజన్ ఈజ్ టు బి అటాచ్డ్. అలాగే ఈ కార్బన్కి బోత్ సైడ్స్ హైడ్రోజన్ హ్యాస్ టు బి అటాచ్డ్. ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి, C3H6O వచ్చిందా లేదా? 3 కార్బన్స్, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6. So 6 hydrogens, 3 carbons, 6 hydrogens. Unsaturated alcohol also is isomeric with water, aldehydes and ketones. Okay, so please note down that point, very very important. Okay, and next you can write even 1 ether also with this same C3H6O. You can write 1 ether also, unsaturated ether. ఓకేనా? ఇది థర్డ్ అవుతుంది. ఇది ఫోర్త్ వచ్చేసి అన్సాచురేటెడ్ ఈథర్స్ అండ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. నేను ఆల్రెడీ ఆర్థో పారామెటా ఇవన్నీ చదువుకుని ఉన్నాం కాబట్టి సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో అన్సాచురేటెడ్ ఈథర్స్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. C డబుల్ బాండ్ COC ఇలా రాయాలి. C3 కదా, కార్బన్స్ 3 తీసుకోవాలి, ఆక్సిజన్ ఒకటే తీసుకోవాలి,
హైడ్రోజన్స్ 6 వస్తాయి. ఓకేనా. సో 1 2 3 4 ఇక్కడ ఒకటే హైడ్రోజన్. ఓకే, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్. సో 2 + 1 3, 3 + 5 8. C3H6 రావాలి కదా. C3H6 రావాలి. 1 2 3 C3H6 O. With that we need to write one ether. So this C3H6O. 2 + 1 3, 3 + 3 6. C3H6O తోటే unsaturated ether కూడా రాసాం. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ether? How to give name for ethers? You have to understand carefully. Okay na. Methyl vinyl ether. This is methyl, this is vinyl. So methyl vinyl ether. Okay. So మనకి IUPAC నేమింగ్ వచ్చేసి మిథాక్సీ ఈథీన్. This is methoxy, this is ethene. Okay na. So IUPAC naming is better than normal naming. Methoxy ethene is the name of this unsaturated ether. Methoxy ethene, this unsaturated ether. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 4 types of ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ అనేవి కవర్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి. C3H6O. C3H6O, for this you can write first type of aldehydes are what? First type of isomers are aldehydes and ketones. సో ఆల్డిహైడ్ అంటే CHO గ్రూప్ ఉండాలి, కీటోన్ అంటే మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో ఈ రెండు సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాతో ఉన్నాయి బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. C3H6O. అలాగే అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఈథర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ agreement with this aldehydes and ketones ka general formula. Okay, so please note down this one, very important. So next third category వచ్చేసి acids and esters. సో దీనికి వచ్చేసి ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి జనరల్ ఫార్ములా CnH2nO2. ఓకేనా, CnH2nO2. మనం 3 కార్బన్ ఐటమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. సో ఇక్కడ మీకు C3H6O2. సో ఈ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని మనం ఒక యాసిడ్గా రాయొచ్చు, ఒక ఎస్టర్గా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో యాసిడ్గా రాసినప్పుడు డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ స్ట్రైట్ చైన్. ఫర్ ద థర్డ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్, యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ ప్రొపెనోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ప్రొపెనోయిక్ యాసిడ్. So what we have kept heading acids and esters, both will have same general formula. What is the general formula? CnH2nO2. Okay na. So ఇప్పుడు మీకు n ప్లేస్లో 3 ఉంది. సో C3H6O2 స్ప్రెడ్ చేసి రాసుకుంటే ఇక్కడ కార్బన్కి 3 హైడ్రోజన్స్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 హైడ్రోజన్స్ బికాస్ బోత్ సైడ్స్ ఇట్ ఈస్ బాండెడ్. అండ్ హియర్ ఆల్సో for COOH you will write it as C double bond OOH. Okay na. So you are going to spread it and write it. సో ఒక యాసిడ్ రాసాం మనం, అదే జనరల్ ఫార్ములా C3H6O2తో ఎస్టర్ కూడా రాయాలి. ఓకేనా, C3H6O2. C3 అంటే CH3 CH2 COO C3 కదా, C3H6O2. సో 3 కార్బన్స్ తోటి ఒక ఎస్టర్ అనేది రాయాలి. 3 కార్బన్స్ తోటి ఒక ఎస్టర్. ఓకేనా, CH3 COO CH3 CH3 COO CH3. ఓకేనా, డైమిథైల్
propanoic acid. Okay, acids and esters. Ester అయితే CH3 COO CH3 methyl acetate. Okay now, this you call it as what? Methyl acetate. So here both of them are having propanoic acid and methyl acetate, both of them are having same molecular formula C3H6O2, but their structures are different. Okay now, properties are different, chemical properties are different. First one will show oic acid or carboxylic acid properties, and this shows ester properties. Both of them are having same molecular formula but different structures. That's why they are called as what? Isomers. Okay now, functional group isomers. Okay, so acids and esters are functional group isomers. Okay, సో నెక్స్ట్ కేటగిరీ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్కైన్స్, ఆల్కడైన్స్ అండ్ సైక్లోఆల్కీన్స్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. సో ఆల్కైన్స్ మీకు అందరికి తెలిసిందే కదా, జనరల్ ఫార్ములా CnH2n-2. సో ఆల్కడైన్స్కి కూడా CnH2n-2 అవుతుంది. ఇంకా సైక్లోఆల్కీన్స్కి కూడా CnH2n-2 అవుతుంది జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్కైన్స్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనుకోండి. ఓకే, C4H6 ఉంది. దిస్ ఇస్ బ్యూటైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకుంటే, నేను ఐన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ కార్బన్కే నేను ట్రిపుల్ బాండ్ పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే, లైక్ దట్ రిమైనింగ్ కార్బన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. హైడ్రోజన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ కీప్ దెమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద కన్వీనియన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటే హెచ్ వస్తుంది బికాస్ ఆల్ 3 బాండ్స్ ఆర్ డన్. ఈ కార్బన్కి అసలు హెచ్లు రావు. ఈ కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి, ఇంకా ఈ కార్బన్కి 3 హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాండెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ C4H6 బ్యూటైన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకున్నాం? ఆల్కైన్స్, ఆల్కాడైన్స్. సో ఇప్పుడు నేను బ్యూట్1 కదా అవుతుంది, దీని పేరేంటి? బ్యూట్1. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను బ్యూటాడైన్ కూడా స్ట్రక్చర్ వేసేస్తున్నాను. బ్యూట్1,2 డైన్. ఓకేనా, బ్యూట్1,2 డైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యూట్1,3 డైన్. ఆల్సో యూ కెన్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, బ్యూట్ 1,2 1,3 పెడుతున్నాను. పక్కపక్కనే డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఆ స్ట్రక్చర్ హైలీ అన్స్టేబుల్ అనమాట. సో జనరల్గా ఈ డబుల్ బాండ్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నదనుకోండి, దెన్ స్టెబిలిటీ విల్ బి మోర్ అండ్ ఇట్ ట్రైస్ టు అక్వైర్ అరోమాటిసిటీ. ఓకే, సో అందుకే 1 and 2 పక్కపక్కనే 2 డబుల్ బాండ్స్ జనరల్గా ఉండవు, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ అన్స్టేబుల్ అనమాట. సో ఆల్కడైన్. సో ఇక్కడ నేను డ్రా చేసిన స్ట్రక్చర్ బ్యూటాడైన్. సో ఇప్పుడు మీరు హైడ్రోజన్స్ పెట్టుకుని చెక్ చేసుకుంటే 6 హైడ్రోజన్స్ వచ్చాయా లేదో చూడండి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు కీప్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఫర్ ఫస్ట్ కార్బన్. సో ఇక్కడ 3 బాండ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఒకటే హైడ్రోజన్. ఇక్కడ కూడా 3 బాండ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఒకటే హైడ్రోజన్. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్. ఓకే, సో C4H6 వచ్చిందా లేదో చెక్ చేయండి. 4 కార్బన్స్ అండ్ 6 హైడ్రోజన్స్. 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యూటైన్, బ్యూటాడైన్. ఓకేనా, బ్యూట్ 1,3 డైన్. ఓకే, సో ఆల్కైన్స్ అండ్ ఆల్కాడైన్స్ అండ్ సైక్లోఆల్కీన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా, సైక్లోఆల్కీన్స్ ఒక థర్డ్ స్ట్రక్చర్ మనం రాసుకుందాం. 4 కార్బన్స్తో సైక్లోఆల్కీన్స్ రాసుకుందాం. 4 కార్బన్స్ అంటే స్క్వేర్, ఒక డబుల్ బాండ్ లోపల ఉంది. దట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ సైక్లోఆల్కీన్, సైక్లోబ్యూటీన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా మీకు చెక్ చేసుకుంటే 4 కార్బన్స్ 6 హైడ్రోజన్సే ఉంటాయి. సో ఈ కార్బన్కి ఇటొకటి అండ్ డబుల్ బాండ్లో ఉండే పై బాండ్ ఒకటి. 3 బాండ్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి. సో CH ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కీప్. హియర్ ఆల్సో CH, హియర్ CH2, హియర్ CH2. కౌంట్ చేసి చూడండి, 1 2 2 + 2 4, 4 + 2 6. ఓకేనా,
So the name of this compound is what? Cyclobute-1-ene. Cyclobute-1-ene is the name of this compound. Okay now, so alkynes, alkadienes, cycloalkenes. These are also called as what? Functional group isomers. So this is all about functional group isomerism, my dear children. Thank you for watching. Bye.